Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Yom HaZikaron, Memorial Day of the fallen Israeli soldiers and the victims of terrorist attacks, began on Sunday evening. At the beginning of the commemoration on Sunday evening at 8 p.m. and on Monday morning at 11, 2-minute sirens indicated the beginning of the official remembrance nationwide. The Memorial Day was first held and marked by the then President David Ben-Gurion, who was also Minister of Defense, in 1951 on the 4th day of the month of Iyar, one day before the celebration of the Independence Day starts directly afterwards this year on Monday evening. The Independence Day of the State of Israel, which was founded in 1948, is celebrated throughout the country with different events and fireworks. Now, Israel has closed the border crossings with the West Bank and the Gaza Strip to prevent possible terrorist attacks during Yom HaZikaron and the Independence Day events. The closure, which is the usual procedure before Israeli and high holidays, began on Saturday evening and will last until Tuesday night. Entry and exiting the West Bank and the Gaza Strip will be prohibited in this period. Crossings will only be permitted in cases of humanitarian, medical, or exceptional cases. However, a special permit from the territorial authorities must be requested in advance. Workers' Day was first celebrated on May 1st, 1890, that is 127 years ago, and has been celebrated now for over a century by workers around the globe. Now, starting from the 1990s with the fall of the socialist bloc, it became a day of solidarity with workers worldwide. In the big cities, trade unions are organizing events which they focus on the protection of workers' rights, acceptable wages, pension, and the preservation of workplaces. Now, according to the British Prime Minister Theresa May, London insists on guaranteeing the rights of foreign EU citizens living in Britain on a reciprocal basis. As Prime Minister, May considers it important to take care of Brits in the other 27 countries of the European Union. The government itself wants to safeguard the rights of citizens of other EU member states living in Britain during the post-EU period, but also wishes to apply the principle of reciprocity, namely that the EU member states will also guarantee the rights of British citizens. And now for sports news, Valtteri Bottas, Finnish driver for Mercedes, won his first run on Sunday at the Formula 1 Russian Grand Prix in Sochi. Four-time world champion Sebastian Vettel, Ferrari's German driver, came in second, raising his advantage in the total score compared to Lewis Hamilton, who came in fourth. Hamilton himself is a three-time British driver for Mercedes. Ferrari's Kimi Räikkönen, Bottas' compatriot, arrived third in the race. And now for a weather update. On Tuesday, we can expect a cloudy day with showers across the country and even thunderstorms in the northwestern parts. The west of the Danube will have mainly winds in the northwest. We can expect between 7 and 13 degrees in the morning and between 17 and 25 during the day. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broypress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Yom HaZikaron, der Gedenktag an die gefallenen israelischen Soldaten und die Opfer von Terroranschlägen, begann am Sonntagabend. Zu Beginn des Gedenkens am Sonntag um 20 Uhr und am Montag um 11 Uhr tönten die Sirenen und signalisierten den Beginn der offiziellen Erinnerung für das ganze Land. Der Gedenktag wurde zum ersten Mal von dem damaligen Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister David Ben-Gurion im Jahre 1951 am 4. Iyar, einen Tag vor der Feier der Unabhängigkeit, der unmittelbar danach in diesem Jahr am Montagabend beginnt, gefeiert. Der Israel-Tag des 1948 gegründeten Staates wird im ganzen Land mit verschiedenen Ereignissen und Feuerwerken gefeiert. Israel hat die Grenzübergänge mit dem Westjordanland und dem Gazastreifen abgeschlossen, um einen möglichen Terroranschlag während der Ereignisse des Yom HaZikaron und der Unabhängigkeitsfeier zu verhindern.
Die Schließung, die das übliche Verfahren vor israelischen und wichtigen jüdischen Feiertagen ist, begann am Samstagabend und dauert bis Dienstagabend. Der Eintritt und das Verlassen des Westjordanlandes und des Gazastreifens sind in diesem Zeitraum verboten. Die Überschreitung ist nur in Fällen von humanitären, medizinischen oder außergewöhnlichen Fällen zugelassen. Allerdings muss eine Sondergenehmigung bei den Gebietskörperschaften beantragt werden. Der Tag der Arbeit wurde zum ersten Mal am 1. Mai 1890, also vor 127 Jahren gefeiert und wird seither von Arbeitern rund um die Welt zelebriert. Ab den 1990er Jahren mit dem Zerfall des Ostblocks wurde es schließlich zum Tag der Solidarität mit den Arbeitern. In den großen Städten der Welt organisieren Gewerkschaften Veranstaltungen, in denen sie sich auf den Schutz der Arbeitnehmerrechte, die akzeptablen Löhne und Renten und die Erhaltung von Arbeitsplätzen konzentrieren. Laut der britischen Premierministerin Theresa May besteht London darauf, die Rechte der ausländischen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, auf einer wechselseitigen Basis zu garantieren. Als Premierministerin von Großbritannien hält es May für wichtig, sich um die Briten in den anderen 27 Ländern der EU zu kümmern. Die Regierung will die Rechte der Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten, die in Großbritannien nach der EU-Mitgliedschaft leben, schützen, hält es jedoch auch für wichtig, das Prinzip der Gegenseitigkeit anzuwenden, nämlich dass die EU-Mitgliedstaaten auch die Rechte der britischen Bürger, die dort leben, garantieren. Und nun zu den Sportnachrichten. Valtteri Bottas, der finnische Fahrer für Mercedes, gewann seinen ersten Lauf am Sonntag beim Formel 1 Grand Prix in Sochi. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der deutsche Fahrer von Ferrari, traf an zweiter Stelle ein und erhöhte seinen Vorsprung im Gesamtergebnis im Vergleich zu Lewis Hamilton, der gestern Vierter wurde. Hamilton ist der dreifache britische Weltmeisterfahrer für Mercedes. Ferraris Kimi Räikkönen, Bottas Landsmann, kam an dritter Stelle an. Nun zu den Wetternachrichten. Am Dienstag können wir einen bewölkten Tag mit Regen im ganzen Land und sogar Gewitter im Nordosten erwarten. Westlich der Donau dreht sich der Wind in nordwestliche Richtung. Am Morgen können wir zwischen 7 und 13 Grad und am Nachmittag zwischen 17 und 25 Grad erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וקורבנות האיבה החל ביום ראשון בערב. בתחילת ההנצחה ביום ראשון בשעה 8 בערב וביום שני ב-11 בבוקר הצביעו שתי צפירות על ראשיתו של יום הזיכרון הרשמי בכל רחבי הארץ. יום הזיכרון נערך לראשונה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון דאז דוד בן גוריון ב-1951 ביום ד' באייר, יום לפני יום העצמאות שמתחיל מיד לאחר מכן השנה ביום שני בערב. יום העצמאות של מדינת ישראל שנוסדה ב-1948 נחגג בכל רחבי הארץ באירועים שונים ובזיקוקין דינור. ישראל סגרה את מעברי הגבול עם הגדה המערבית ורצועת עזה כדי למנוע פיגוע אפשרי במהלך אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות. הסגר, שהוא הנוהל הרגיל לפני החגים הישראלים והיהודים הגדולים, החל במוצאי שבת ויימשך עד יום שלישי בערב. הכניסה והיציאה מהגדה המערבית ועזה תהיה אסורה בתקופה הזו, והמעבר יותר רק במקרים של מקרים הומניטריים, רפואיים או חריגים. עם זאת, יש לבקש היתר מיוחד מהרשויות לעבירת הגבול. יום הפועלים הבינלאומי נחגג לראשונה ב-1 במאי 1890, כלומר לפני 127 שנה, והוא נחגג כבר למעלה מ100 שנים על ידי עובדים ברחבי העולם. החל משנות ה-90, עם נפילת הבלוק הסוציאליסטי, הוא הפך ליום של סולידריות עם הפועלים. בערים הגדולות ברחבי העולם, האיגודים המקצועיים מארגנים אירועים שבהם הם מתמקדים על הגנת זכויות העובדים, שכר מקובל, פנסיה ושימור מקומות עבודה. לדברי ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, לונדון מתעקשת להבטיח את זכויותיהם של אזרחי האיחוד האירופי, הזרים החיים בבריטניה על בסיס הדדי. כראש ממשלת בריטניה, מיי רואה זאת כחשוב לטפל בבריטים החיים ב-27 המדינות האחרות של האיחוד. הממשלה רוצה לשמור על זכויותיהם של אזרחים של מדינות אחרות באיחוד, המתגוררים בבריטניה בתקופה שלאחר היציאה מהאיחוד, אך גם רואה צורך ליישם את עקרון ההדדיות, כלומר כי המדינות החברות באיחוד גם הם יבטיחו את זכויותיהם של אזרחי בריטניה המתגוררים אצלהם.
וכעת לחדשות הספורט, ולטרי בוטס, הנהג הפיני של מרצדס, ניצח במרוץ הראשון שלו ביום ראשון, בתחרות הגרנד פרי של הפורמולה 1 בסוצ'י. אלוף העולם מזה 4 פעמים, סבסטיאן פטל, הנהג הגרמני של פרארי, הגיע שני, והעלה את היתרון שלו לעומת לואיס המילטון שהגיע רביעי. המילטון הבריטי זכה 3 פעמים עבור מרצדס בעבר, קימי רייקונן, שכמו בוטס גם הוא מפינלנד, הגיע שלישי בתחרות. וכעת למזג האוויר, ביום שלישי אנחנו יכולים לצפות ליום מעונן עם ממטרים ברחבי הונגריה, ואפילו סופות רעמים בצפון מזרח המדינה. ממערב למדינה הרוח פונה לכיוון צפון מזרח, אנחנו יכולים לצפות בין 7 ל-13 מעלות בבוקר, עם 17 עד 25 מעלות במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broerpress.com. ואת כולנו פה ב-HETI ואנחנו מאחלים לכל הצופים שלנו יום העצמאות שמח. עד כאן החדשות, תודה שעמיתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים.